Hello everyone, very good evening. In today's class, we shall be revising in 8th standard English topics such as anagram, antigrams, confused words, and if time persists, we shall have a look into simple compound complex sentences as well. Okay, last class we had completed with tenses, காலங்கள் இதை முடிச்சோம். நிகழ்காலம், கடந்த காலம், எதிர்காலம் இது மூணும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த அனகிராம், ஆன்டிகிராம், கன்ஃபியூஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் ஒரு 1 மார்க்கர் கொஷினாக நமக்கு எக்ஸாமில் வருது. Simple topic, but if when we hear the word anagram, antigram, and in, after writing also, after some time we might tend to forget it. So without forgetting, ரெண்டுமே வந்து rearrangement of letters தான். ரெண்டுத்துலயும் வந்து ஒரு புது வார்த்தை தான் உருவாக போகுது. How we are going to differentiate between anagram and antigram is the thing. It's the question. So we should have a look into it. Anagram, what happens? A new word is formed after rearranging the letters. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையில எழுத்துக்களை வந்து முன்னும் பின்னுமா மாத்தினோம்னா ஒரு புது வார்த்தையா உருவாருது. அது ஒரு அர்த்தம் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா இருக்கு. It should be a meaningful word. That's it. இப்ப ஆர்க்குங்கிற வார்த்தை எடுத்தனோம்னா ஆர்ஏசி கிராக் அப்படிங்கிற மாதிரியோ சிஆர்ஏ கிரா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம உருவாக்க முடியும். It should, the word formulated should be a meaningful word. That's it. Okay. So what happens in the word R? A R C. So if I rearrange the word C A R, car, bowl, B O W L, I am rearranging the letters and it is getting a new word which is formed as blow, ஊதுறது, study, dusty. Correct? So we had many examples in our textbook as exercise. Eat, na, T-E-A, flow, wolf, plum, lump. Okay. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லயே பார்த்தோமா? வேற ஏதாச்சும் புதுசா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா I'll give you the word. You guys think about it and let me know the new rearrange the letters and give me a new word, a meaningful word. Okay. United. Sorry. Elbow. Sail. Schoolmaster. 2 words are there. So I can form a new word with this word itself. Schoolmaster. Cat. State. I'll give you 1 or 2 minutes time. Rethink and rearrange the letters and formulate a new word. The word formulated should be a meaningful word. Elbow. What we can form? What new word can be formed? B-O-W-E-L. B-O-W-E-L. Right? Vowel. Sail. Seal. Schoolmaster. T-H-E. The classroom. C-L-A-S-S-R-O-O-M. The classroom. Cat. Act. State. ஒரு நிலை. இதை வந்து நான் என்ன புது வார்த்தையை உருவாக்கலாம்? டேஸ்ட்னு சொல்லலாம். T-A-S-T-E. Taste. These are the new words that are formulated. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இது வந்து ஃபார்முலேட் ஆகிற புது வார்த்தை. The new word which is getting formulated after rearranging the letters, it is not going to be an opposite வார்த்தையா இருக்காது.
எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் வேர்டா இருக்குமா மேம் உருவாகிற புது வார்த்தை அப்படின்னா இருக்காது. The word given will be an opposite to the given word. It will happen where, ma'am? It will happen in antigrams. It will happen in antigrams. Whereas anagram will not be a opposite word. The new word which is formulated will not be an opposite word. Adana opposite in AD into mark போட்டிருக்கேன். Anagram words are not opposite words. Okay. Whereas it is an opposite word when we rearrange the letters and formulating a new words. United. ஒற்றுமையா இருக்குது. Untied. அவிர்க்கப்படுறது. Tied, untied. We say, right? Evil, fast. Festival, evil, fast. Violence. Violence ஓட exact opposite word non-violence. ஆனா இங்க formulate ஆகிற புது word வந்து non-violence நமக்கு வந்து வராது. In the given word itself, we will be rearranging the letters, and the new word that is getting formulated will be an opposite word. அது எதிர்முனை வார்த்தையா இருக்கும். புதுசா உருவாகிற வார்த்தை. Violence, what we can say? Nice, N-I-C-E-L-O-V-E, nice, love. What other words we can say? இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்லயே இருக்கு இந்த உதாரணங்கள்லாம். Silent. Fortify. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. என்ன புது வார்த்தை வந்து நம்மளால உருவாக்க முடியுது. உருவாக்கப்படுற புது வார்த்தை வந்து ஒரு ஆப்போசிட் வேர்டா இருக்காங்கிறதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. I'll give you a minute time. Silent, அமைதியா இருக்கு. கேளு, listen we can say. L-I-S-T-E-N, listen. Fortify, 45. O-V-E-R-F-I-F-T-Y, over 50, 50க்கு மேல். Not exact opposite, but a mere kind of an opposite word to a given word. These are antigrams. So the new word formulated will be an opposite. Anagram will not be an opposite word. ஒரு new word அவ்வளவுதான். In both anagram and antigram, a common thing is to be noted is new word is getting formulated by rearranging the letters. ரெண்டுத்துக்குமே உண்டான ஒற்றுமையான ஒரு விஷயம். புது வார்த்தைங்கிறது ஒன்று உருவாக்கப்படுது. முன்னும் பின்னும் அந்த எழுத்தை மட்டும் மாத்திரம் புது வார்த்தையா உருவாக்கப்படுது. புது வார்த்தையா உருவாக்கப்படுறது வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு, எதிர்முனையா இருக்கு அப்படின்னா அது ஆன்டிகிராம் வேர்ட். It is not an opposite but just a new word that is getting formulated அப்படின்னா அது anagram. The word which is getting formulated is just another new word but is not going to be an opposite. It is an anagram. Okay, you can make note of these examples. Move ahead with confused words. Affect, here. The way you pronounce the words sounds to be similar. ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா தான் இருக்கு. ஆனா
அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன வார்த்தை உபயோகிக்கணுங்கிறது நிர்ணயிக்கப்படுறது. Depending upon the situation and what context you are talking, a sentence determines which word you should use, which will be the correct word. So they'll give a sentence and in bracket they would have given these two words. So you need to select the correct answer and write it in the blank. எது வந்து சரியான வார்த்தை அந்த இடத்துல தேவைப்படுறதுங்கிறத நீங்க தான் யோசனை பண்ணி எழுதி அது செலக்ட் பண்ணணும். With these words, I'll give examples. You let me know what words we can fill over there. என்ன வார்த்தைகள் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல உபயோகிக்கலாங்கிறத நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. Question number for confused words we are going to see. Confused words, குழப்பமா கருதப்படுற வார்த்தைகள். ஏன் குழப்பம்? எந்த வார்த்தை வந்து அந்த இடத்துல உபயோகிக்கணுங்கிற ஒரு குழப்பம் இருக்கும். அதனால அதை வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். உனக்கு நான் பேசுறது கேக்குறதா? போன வாரம் நான் பீச்சுக்கு போனேன். Which week will you use over there? W-E-A-K or W-E-E-K. ஒண்ணு வந்து வாரத்துக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான வார்த்தை வீக்குங்கிறது. ஒண்ணு வந்து சோர்வடைஞ்சு ஒரு உடம்புல தெம்பே இல்லாம இருக்கிறது. We say that word as weak. So in this context, which is the right word that you need to select? விவசாய வர எண்ணங்கள்லாம் பளபளன்னு ஜொலிச்சிருந்தது. Were shining brightly. பளிச்சுன்னு இருந்தது. Were shining brightly. Will you tell the words as S-T-E-A-L or S-T-E-E-L? தயவு செஞ்சு என்கிட்ட நீ போய் சொல்லாத. Which lie will we use over here? I'll give you 2 to 3 minutes time. Think about it and let me know the answer. Can you hear me? Is it H-E-R-E or H-E-A-R? இங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் H-E-R-E. கேட்கறது H-E-A-R. So it's just a confusing word. Only because of spelling it is confusing. இந்த எழுத்துக்கள்னால அதை வந்து குழப்பமா கருதக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு. லாஸ்ட் டேஷ் ஐ வென்ட் டு பீச். போன வாரம் நான் பீச்சுக்கு போனேன். போன வாரம். வாரம்னு வரப்ப WEEK. இதுதான் சரியான வார்த்தை.
The dash vessels were shining brightly. The steel vessels, STEAL அப்படின்னா திருடுறது. Steel, STEEL, ever silver ஏனா. So stainless steel we say, right? The steel vessels were shining brightly. So can you hear me? This is the right word. HEAR. Last week, WEEK. போன வாரம். The dash vessels were shining brightly. Steel vessels. Don't tell me a lie. பொய் சொல்றது. For that we use LIE. I want to lie on the bed. எனக்கு படுக்கணும் போல இருக்கு பெட் மேல. I want to lie on the lie down on the bed. For that we use LYE. Okay. Let me know after you complete. அனகிராம்ல புது வார்த்தை உருவாக்கப்படுறது. புது வார்த்தை உருவாக்கப்படுற வார்த்தை எழுத்துக்களை வந்து முன்னும் பின்னுமா மாத்திரம், அவ்வளவுதான். அந்த உருவாக்கப்படுற புது வார்த்தை வந்து ஆப்போசிட், எதிர்மன வார்த்தையா இல்ல. எதிர்மன வார்த்தையா இல்லைன்னா அனகிராம். எதிர்மன வார்த்தையா இருக்கு அப்படின்னா அது ஆன்டிகிராம்ஸ். That is also rearrangement of letters to form a new word. In confusing words, what happens? Because of the change in letter, we get confused which word we need to select. So those are confused words. அந்த கான்டெக்ஸ்ட் பொறுத்து என்ன இங்க அவசியமோ எது தேவைங்கிறத பொறுத்து சரியான பதிலை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். These are confused words. Anagram, antigram, confused words we have seen until now. Next we shall be looking into simple compound complex sentences as well. Okay, I'll erase the board. எல்லாருக்குமே தெரியும் வாக்கியம்னா என்னன்னு. நம்ம ஒரு விஷயம் we are going to communicate an information to another person. For that we are writing it in the form of a sentence. ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்னொருத்தருக்கு தெரிவிக்க போறோம். அதை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா we will be using sentence, right? So sentence here they are categorized into three types: simple, compound, complex sentence. In simple sentence what happens is there is one main clause. What happens?
மெயின் கிளாஸ். இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம். There is a subject and a predicate. You can say predicate as verb as well. ஒரு செயல் சொல்ல வந்து predicateனு சொல்லலாம். சிம்பிள் சென்டென்ஸ்ல என்ன ஆகுது, ஒரு மெயின் கிளாஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம். ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, predicateங்கிறது ஒன்று இருக்கு. Next is compound sentences. So we shall be having this topic in our 9th standard and 10th standard as well. இது நம்ம இப்பயே புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பேஸ் லெவலில் நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்குன்னா with the complexity of the sentences we will be able to answer those questions easily. எவ்வளவுதான் கஷ்டமான வாக்கியமா இருந்தாலும் அது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸாங்கிறத நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஹையர் லெவல்லாம் போறத என்ன ஆகும்னா சிம்பிள் சென்டென்ஸா வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸா மாத்துங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தி given simple sentence to complex sentence இப்படிலாம் கேட்பாங்க. So here what happens in compound sentence, there are two independent clauses. ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்லயுமே there are in each sentence there is a subject and a predicate or the verb. Independent sentence clause 1. Another independent clause, அதாவது இன்னொரு வாக்கியம், அந்த வாக்கியத்திலையும் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டும் வேர்புங்கிறது இருக்கு. So this is number 2. So how they are going to get joined? They are getting joined with the help of coordinating conjunctions. ஒத்து ஒழிக்கிறது, ஒரு சென்டென்ஸையும் இன்னொரு சென்டென்ஸையும் இணைக்கிற வார்த்தையா இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கும். So what are the coordinating conjunctions that we can use? There is a Q word to that. Fanboys. Another fanboys ஆமா. F for and nor அல்லது but ஆனால் or otherwise. Still இருந்த போதிலும். He was not keeping well but still he wrote the exam. அவனுக்கு உடம்பு முடியல ஆனாலுமே இருந்தாலுமே அவன் பரீட்சையை எழுதினான். These are coordinating conjunctions. We use them in compound sentence. இதை நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Compound, coordinating, coordinating, compound sentences. Okay. Complex sentences, it is having a dependent, two or more main clause. It's just two clauses, main clauses in compound. More than two can be in complex sentences, and one sentence will be a dependent clause and another sentence will be independent clause. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா தனித்துவமாவே அர்த்தத்தை கொடுக்கும். இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருந்தாதான் எனக்கு முழுமையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்குங்கிறது எனக்கு தோணாது. ஆனா டிபெண்டன்ட் சென்டென்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா ஹாஃப் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். இன்னொரு பாதி சென்டென்ஸ் வந்து இருந்தாதான் எனக்கு இது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குங்கிறதே எனக்கு தெரிவிக்க வருது. இங்க என்ன ஆகும்,
இங்க வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் உபயோகிச்சோம் இல்லையா காம்பவுண்ட்ல. காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ்ல சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் உபயோகிப்போம். உங்களுடைய 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இன் டெப்தா நம்ம கோஆர்டினேட்டிங், சப்பார்டினேட்டிங், கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்ஸ்லாம் படிக்க போறோம். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் நாலேஜ் சேக் நமக்கு எப்படி உபயோகிக்கிறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இங்கே அதை மென்ஷன் பண்றேன். ஆல்தோ, ஆனாலும், தோ, unless, until, because, ஏன்னா, since அதனால், whereas, like these words we are going to use in subordinating conjunction in complex sentences. அதை சென்டென்ஸ்லாம் உதாரணமா நம்ம பார்ப்போம். சென்டென்ஸ் எக்ஸாம்பிளா வச்சோம்னா அது சிம்பிளா, காம்பவுண்டா, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். நான் வந்து எழுதுறேன், அது சிம்பிளா, காம்பவுண்டா, காம்ப்ளெக்ஸாங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணும். சரியா? அந்த குழந்தை சாப்பாட்டுக்காக அழுதது. The baby cried for food. He was poor, but he helped everyone. அவன் ஏழையா இருந்தான், ஆனாலும் எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சான். But he helped everyone. Although he came early, அவன் சீக்கிரமா வந்திருந்தாலுமே, although he came early, he missed the bus. அவன் பஸ்ஸை தவற விட்டான். They ate too much yesterday. அவர்கள் நேற்றைக்கு நிறையாக சாப்பிட்டார்கள். The baby cried for the food. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு verb இருக்கு. Baby is the subject. அழுதது, cry is the verb. So this is a simple sentence. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு predicate இருக்கு.
அந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம், ஒரு மெயின் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இது இருக்கு. He was poor but he helped everyone. He was poorங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ், he helped everyoneங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ். அவன் ஏழையா இருந்தான், அவன் எல்லாருக்கும் உதவியும் செஞ்சான். ஸோ these two things are two sentences are contrast. ஆனாலும் அவன் ஏழையா இருந்தாலுமே அவன் எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சிருக்கான். ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் இணைக்கிற வார்த்தையா என்ன இருக்குங்க? பட்ங்கிற வார்த்தை. ஆனாலும். ஸோ this word where we use fan boysங்கிறது சொன்னோம். Fan boys is come in used as coordinating conjunction. For and not, but or yet still. Compound sentence. So there are two sentences, two independent clauses, and two independent sentences are getting joined with the help of coordinating conjunctions. Compound sentences. Although he came early, he missed the bus. அவன் சீக்கிரமா வந்திருந்தாலுமே அவன் பஸ்ஸை தவற விட்டான். Although he came early, if the word is, the sentence is starting with the word although. Although is used as a subordinating conjunction. இங்கேயுமே ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கே மேம், நீங்க ஏன் இந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லக்கூடாது, ஏன் வந்து சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் உபயோகிச்சு இதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ன்னு சொல்றீங்க? அதை நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆல்தோ ஹீ கேம் ஏர்லி அப்படிங்கிற சென்டென்ஸ் மட்டுமே படிங்களேன். அவன் சீக்கிரமா வந்திருந்தாலுமே என்ன நடந்தது? சீக்கிரமா வந்தாலுமே அவனால ஹோம்ஒர்க் பண்ண முடியல, அவனால பஸ் பிடிக்க முடியல, அவனால பரீட்சை எழுத முடியல. இந்த மாதிரியான எந்த வாக்கியத்தை வேணாலும் நீங்க செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸா எழுதிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹாஃப் கம்ப்ளீட். முழுமையான அர்த்தத்தை நமக்கு தெரிவிக்கல. And it needs another sentence. Which sentence? This sentence is required to give a complete meaning to the entire sentence. So that is why this is called as a complex sentence. Because we are using a subordinating conjunction and one sentence is depending on another sentence. மெயினா வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து இன்னொரு சென்டென்ஸ் சார்ந்து இருந்தாலுமே இன்னொன்னு ரெண்டு வாக்கியத்திலுமே வந்து ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ப்ரெடிகேட் இருக்கும், இன்னொரு சென்டென்ஸ்லயும் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் இருக்கு. I will be able to give a meaningful sentence only if I have an independent clause along with the dependent clause. They ate too much yesterday. அவங்க நேத்திக்கு நிறையவே சாப்பிட்டாங்கப்பா. இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் நார்மல் சென்டென்ஸ். தேங்கிறது சப்ஜெக்ட், அவர்கள். ஏட்ங்கிறது verb. நேத்திக்கு சாப்பிட்டாங்க, இதெல்லாம் வந்து எப்போ சாப்பிட்டாங்க. This kind of an adverb, not required. I'm just going to see whether it is having one independent clause, two independent clause, or more than two independent clauses. So this is a simple sentence. He was the man who met me yesterday. இவர் தான் அந்த மனிதர். யார் நேத்திக்கு என்ன சந்திச்சாங்களோ இவர் தான் அந்த நபர். Who met me? யார்? Who met me yesterday? I can say this sentence as a question sentence. Who met me yesterday அப்படின்னு போச்சுன்னா ஒரு கேள்விக்குரிய உபயோகிச்சு உபயோகிக்கிற வார்த்தையா கூட இருக்கலாம். He was the man. இவர் தான் அந்த மனிதர். It's an independent sentence. ஒரு ஸ்டேட் வேர்பும் ஒரு சப்ஜெக்டும் இருக்கு. Whereas this one is dependent clause. This is complex sentence. ஒரு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அந்த சென்டென்ஸ்ல உபயோகிக்கப்படுறது. ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ப்ரெடிகேட்டுமா இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ஜஸ்ட் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். I'm having two independent clause, whereas two sentences where one sentence is dependent on the other and other sentence is giving any meaning by itself and it is not dependent on other sentence. This and complex sentence is a complex sentence, not a complex sentence.
இதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் வந்து சிம்பிளா, காம்பவுண்டா, காம்ப்ளெக்ஸாங்கிறது. Any doubts to anyone in this topic? Simple, compound, complex sentence. Everyone understood? Base class, anagram, antigrams, confused words, simple, compound, complex sentences. ஸோ 8th ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் நம்ம வந்து வெறும்னே ஐடென்டிஃபை மட்டும் பண்ண சொல்கிறாங்க. அடுத்த கிளாஸஸ் ஹையர் கிளாஸ் போகிறப்ப நம்மளை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண கூட சொல்லுவாங்க. கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸை we need to transform into a compound. Suppose in the given example is a simple sentence, they'll ask you to transform it into a compound or a complex sentence. We should be able to do it. ஸோ பேஸ் லெவல் வந்து நமக்கு கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அடுத்தடுத்த கஷ்டமான இதையும் ரொம்ப சுலபமாக நம்மளால பண்ண முடியும். Fine? Understood everyone? Okay. I'll end today's session over here. We will continue in next class with another interesting revision topic. Thank you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழர்.